questions about protest. Literally a week ago, I was protesting on my campus. And in that experience, I have had really profound insights into the value of Buddhist practice while protesting, like trying to practice right speech and root my protest in compassion for the plight of Palestinians and not in any hatred or anger to anybody or any institution. While protesting, I was pepper sprayed and arrested and sat in jail for 2 nights. In that whole experience, I really saw the profound suffering that I assume is going on every day within those walls of a jail, but also the profound need for all the other young people that were arrested with me and their anxiety and fears. In the few hours before I was put in my cell, I was trying to teach my other students how to meditate and how to deal with the mind, being alone with the mind for so long, because I think a lot of young people don't get that experience too often now. I bring this story up because I'm curious to hear your advice with, especially dealing with people at these protests that might say things I disagree with or they don't come from a Buddhist background or believe in Buddhism, about how to engage with them to show them the value or the efficacy of these kind of practices in this kind of manner, for example. 남을 가르친다는 것은 쉬운 일이 아니에요. So it's not easy to teach others. 가족이 죽고 자기 조국이 빼앗긴 사람들은 일반적으로 분노하기가 쉽습니다. Especially if your country has been taken away from you and if you see your own families, killed, the rage is strong. 근데 그들에게 분노하지 마라, 평정심을 가지고 해라라고 말할 때 그게 그들의 귀에 들어가지 않습니다. So when you teach those people with rage saying, feel peace in your heart or maintain your equanimity, it doesn't really resonate. 그들은 이렇게 반발합니다. Because this is how they react. 네 가족이 죽지 않으니까 너 그런 소리 하지. You say this because your family was not killed. 그렇기 때문에 남을 가르치려고 하는 것은 썩 좋은 방법은 아닙니다. So trying to teach others is not always the best strategy. 그러나 보디사타바라면 중생의 고통을 자기 고통으로 받아들여야 합니다. But if you are bodhisattva in the Buddhist tradition, other suffering you should take on as your own. 그래서 그것이 내가 생각할 때 부당하다 하면 항의할 줄 알아야 합니다. And you should know and you should be willing to protest if you see injustice. 그러나 마음속에 분노를 갖고 증오하는 것은 살펴서 누그러뜨려야 합니다. But you should be always mindful and insightful to your own motivation. Make sure it doesn't arise out of hatred or rage. 일반적으로 마음에 분노가 없으면 행동을 하지 않게 되고요. And usually we experience that we need some anger to drive some action. 또 분노를 가지고 행동하게 되면 폭력적으로 가기가 쉽습니다. But if we act with rage in our hearts, then we tend to become violent. 그래서 수행자는 분노 없이 적극적으로 행동할 줄 알아야 합니다. So the way of the practitioner is to act aggressively, but without anger. 이게 쉽지는 않죠. Not easy. 우리가 이런 모범을 보일 때 불법을 올바르게 사람들에게 전할 수 있습니다. But when you model that behavior, that's the right way to actually share your teachings. 그러니까 먼저 자기가 모범을 보이는 게 필요합니다. So first and foremost, you have to model that behavior. 두려워하지 않고, Do not be afraid. 도망가지 않고, Do not run away. 회피하지 않고, Do not escape, avoid. 그러나 분노하지 않는 자세를 갖는 게 필요합니다. But at the same time, do not rage. 그럴 때 그들이 묻습니다. And that's when people will look to you 너는 화가 나지 않니? and ask you, aren't you angry? 넌 두렵지 않니? Aren't you afraid? 이럴 때 나도 화가 나고 두려움이 있다. And then you can answer, I do have rage, I do have fear. 그러나 이것이 화나고 두려워한다고 해결될 일은 아니지 않느냐. But this is not a problem that can be solved by my rage or my fear. 이 목표가 무엇인가? What is our objective? 인도적 지원이 행해져야 한다. That humanitarian aid flows again. 폭격이 멈춰야 한다. That indiscriminate bombing stops. 민간인이 다쳐서는 안 된다. That we avoid harming the civilians. 이런 일에 또 미국이 우리가 낸 세금이 거기에 쓰여져서는 안 된다. And that as U.S. taxpayers, we don't want our taxes to aid that. 이런 것을 실현하려면 더 많은 사람이 참여해야 합니다. And to actually make this come true, you need more
people on your side. 더 많은 사람이 참여하려면 그것이 너무 이렇게 극단적일 때는 사람들이 두려워서 참여를 못합니다. So if you want to, invite and be more inclusive in your movement, in your cause, then you can't be too extreme. 문제는 목표를 달성하기 위해서 우리가 어떤 방식을 선택할 거냐. So it's a matter of strategy. For that objective to attain it, what strategy should we take? 나는 비폭력적으로 행할 때 훨씬 더 많은 사람이 참여할 길을 열어준다고 생각한다. So I believe the way of nonviolence opens up that road, that invitation to participate to a wider audience. 그들이 설령 나에게 폭력적으로 대응을 하더라도 나는 비폭력으로 대응하는 게 더 낫다. So even if others actually treat us violently, I'd rather confront that with nonviolence. 이런 관점에서 접근을 하면 그들의 어떤 저항을 덜 받게 됩니다. So if you approach from that perspective, you will actually mitigate the resistance you face. 그래서 어떤 일이든 변화를 가져오려면 모범을 보여가면서 행해야 합니다. So whatever change you want to see in this world, you have to model that change. Thank you. 네. 앞에 우리가 붓다의 출생에 대해서 말씀을 드린 적이 있습니다. So in the beginning of this talk, I described the birth of the Buddha. 첫 번째 문장인 사람과 신들 가운데 가장 존귀하다는 얘기는 어떤 가운데서도 분노라든지 두려움이라든지 괴로움이 없는 상태를 우리가 목표로 해야 합니다. The fact that he said that under heaven and earth I am the most precious existent means that I should not feel fear or be afraid or suffer under any circumstances. 두 번째 문장인 세상 고통 속에 있기 때문에 나는 그를 편안하게 하리라는 겁니다. The second phrase is all about recognizing that there's a lot of suffering in this world and I'll do my best to actually alleviate a lot of that suffering. 그래서 우리는 세상 사람의 고통을 덜어주는 일 또는 불평등, 차별을 철저히 나서야 합니다. So I think we need to be proactive in engaging with this injustice we see in this world, trying to eliminate the discriminations that we see in our world. 그런 것은 의무가 아니라 선택입니다. But it's not mandated of you to do that. It is your choice. 선택이 사람을 사람답게 만든다. 붓다의 길로 가게 한다고 생각합니다. And I think it is those choices that allows us to be closer to the Buddha. 그리고 기후위기를 얘기하면서 아무런 행동을 하지 않는다. 이것은 좀 모순이잖아요. So if we talk about, impending climate crisis, yet you don't do anything yourself to fight against it, then that's a contradiction. 지금 굶주리는 사람이 있고 뱉는 사람이 있는데 나는 먹고 입고 자는 것이 충분하다면 일단라도 조금이라도 그들을 위해서 도네이션을 해야 합니다. And if there's people who are hungry, who are homeless in your community, and if you have plenty yourself, then it's only logical for you to be able to donate what you can to those others. 우리가 어떤 정오심으로 이렇게 투쟁을 한다 하면 이 전쟁은 멈출 수가 없습니다. And if we actually address any conflicts with hatred in our hearts, that just perpetuates that cycle of violence. 그래서 우리는 사회가 좀 더 평화롭도록 하는데 노력을 해야 합니다. That's why we must make this collective effort to bring more peace to this world. 자기 마음의 평화를 어떻게 유지할 거냐는 늘 관심에 둬야 됩니다. But in midst all this engagement, you always have to keep in mind, how do I maintain peace and equanimity in my own heart? 내 마음이 편안하지 않다면 긴장이 된다면 오래 할 수가 없습니다. If my mind is not peaceful, if I'm under constant tension and stress, I can't sustain this effort. 결국은 지쳐서 멈추게 됩니다. Usually, inevitably you get tired and you stop. 어떤 변화를 가져오려면 꾸준히 진행이 돼야 됩니다. Because to bring about any effective change, you have to sustain the effort. 그래서 내가 두려웠어, 게을렀어 그런 것이 아니라 내가 이 평정심을 유지해야 이 일을 꾸준히 지속적으로 해서 변화를 가져올 수 있다는 얘기입니다. So what I'm saying is that, I don't, the peace and equanimity in my heart is not because I'm afraid or I'm, selfishly seeking peace. Is that if I want to effect any positive change, I got to be able to sustain myself.